But a very good example is on Valentine's Day. The show went on well, abantu bagisanyukira, and somebody had taken over my part, my role, and so on. So it was Okay, my last two questions there. So, when you read the blogs, nga exaggerated your sickness into your mukoma, what came in your mind? When I read the blogs, was after anti Dr. Bbosa ali mukoma. First of all, I've got my old mother and my sisters, my close family, my wife. But of course, my wife was with me. Yeah, she knew the truth. But my family and those who care so much about me, are so much attached to me. The young kids, and so on. And it affected them. Then my mom, aina pressure, agenda chigera mukola chitya, and so on. So that my mind just so I'm very, of course, I'm exaggerating. And you interview, you know what you you interview, you talk about them. Already, Kati, never Zakatonda, whenever they Sabira, Kati, I'm much better now. I'm much better. Dr. Bbosa, so Dr. Bbosa No, of course, social media yakola ki exaggerating yakisusamu ko netisa abantu kituufu badde mukosefu naye mukama nanyamba nentereera so kibadde tekyeraliikiza kutuukaawo ate era ndi mu campaign yakugezaako okulaba nti sereka vacuum bantu kweraliikirira kutuukaawo nti ekintu kikoze eki nti ekintu kivuddewo kigenda kuvaawo. Dr. Bbosa watali kyenjagala okulwanyisa ekyo kakati ye campaign yange. Kakati omanyi truth be told, I mean, we're aging. So, certain parts of our bodies, weakening amuko. Kakati, a mistake, olusi tukolanga tuchakolanga wetwali edaluli. Kati body, na yewe kuwonge gamanti akakati kendezaako speed eri okujjako baka ebikuyamba bako biotaking oba bako bikongeremuko okwenergizinga kuddamu okweraga. So generally it's just an aging thing. Naye kati I'm much better now. Enjogera eringa nti nno emyaka ejijja mu maaso etaano mukaaga musanvu tuyinza okulaba Dr. Bbosa ku stage oba myaka ebiri mu maaso kubanga kati ayogedde ku kya aging ate nga kyo kyabutonde it's natural. Tuyinza okutadde mukulaba Dr. Bbosa ku stage ogenda kukola otya? No. Ekyo nkyentwakuassuringa era kyova olaba nti kakati am back. There was that kagonda kakosefu akaze nenekolako bulungi nentereera. I'm back on my feet right now. So kakati ekyo ndina okubanga nkola of course nebalirira mu kakati kusinga luli naye nga still I'll be moving. Toyinza kuleka talent kyekintu kyotayinza kuvaako n'akamu n'akatono because we were born with it, we'll die with it. So banga akozesa talent yo gikozese up to the very end.
gyova olaba nti era abantu bakaddiwa but still n'abaana alabikako mu moving eno n'alabikako mu building eno and so on. So si kyekintu kyenyinza okugamba nti nkirese oba nafuye nti oba nkirese and so on. I'll fight, I'll make sure that I continue up to the very end. Yes. Kubanga kya butonde ekyo omuntu ekiseera n'aga nti owaayi so tusobola ekyo kyo kisoboka bintu bye tusome, have been an accountant, you've been working in government or something like that. No, let me retire and do this. But ku kintu kya art, you still oyinza okendeeza ku appearances zo oba mugundi and so on, but still you keep on moving. Tulina obulwadde simanyi mu Uganda mukoba n'ensi endala zonna nti buli kintu kiri tagged n'omuntu naye ebibiina byaffe byabayembi nti owulira Lionel andika miliyoni, owulira Gagamero Bebekulu, owulira Firebase Bobi Wine, owulira Ebony's Dr. Bbosa. Kati Dr. Bbosa akoze atya okulaba nti newaba taliwo people appreciate it, Ebony's weeri kubanga kyo kituufu kiri nti lweyogera ku Ebony's adda akabira Dr. Bbosa. Ekyo bwe kiri naye ku gundi ku Valentine awe nali omulwadde nnyo, nali ddala omulwadde nnyo, nali sisobola kujja ku stage but abaana bakola show negenda bulungi. So Ebony's is like a home maka whereby abaana bazaalibwa ne babeerawo and so on. Tekisobo amaka tegasobola kusaanawo. It is always there. Omwana abeerawo oyinza okuvaawo okwo but ate n'okomawo mu maka ago wazaalibwa okiraba. So kyengezaako okugamba nti yo Ebony's will always stand. It has been there. It has been there for 40 years. Over 40 years. 40 years, even before nali nkyalina mu ssomero. Before that. So it has kept on moving and moving and moving. So that threat teriiwo n'akamu n'akatono. Ejja kubanga egenda mu maaso. Until time will tell. Obulwadde okujja nga weebwaze, isn't it a warning on your side because buli kintu kituuka nga there is a time to rest? Isn't it a warning okufunamu break because fena tumanyi the energy you use on stage n'emizannyo gyammwe, the rehearsals emukola on a daily, totuuse kufuuka consultant to sit somewhere? No, when you love something, when you have passion for something, when you just don't. I mean, I like performing art. So it is not a warning. It's not a warning, but it is just something. Could be a warning. Nayenga ekulaga bulazi nti look, kendeeza kuki kyobadde ogira otekamu, I mean the activities zikendeeza ekoko katono, but nga tekikugamba nti completely leave this and go into this. No way. Just kendeezaako omubiri gwo kubenga gwo accepting and this and so on. Energy generalina during my teenage time eyo mba kati sikyagirina, amaanyi bye nateekangamu oba olina ogenda ng'okendeezaako, but not just to come and leave out the whole thing. One ogamba, let me just sit down and just direct and so on. No. I love what I'm doing. I've been doing it for over 30 years and I love it. So that will keep on, and it's part of also physical exercise, physically, both body-wise and also. Simanyi obanze atabalaba noonya omuntu alina character ya Dr. Bbosa simulabayo
Dr. Bbosa bani bogere kuletera boga nti bano bakuteko this one can fit in my shoes. Exactly. Era ekyo nsaba gavumenti n'abantu abalala bonna batunyambe. Exactly. That's a very good question. Kati ekyo kyo kwekiri era kati ndowooza era kyentandisa okukola going out kubanga ate sijja kufuna baana bakulu bantu bagize njagala ku going out eyo mu baana primary schools ntambule ntandika okutapinga ku talent z'abaana n'okubaagazisa art loli edda mu biseera ebyedda art was never a source of living, but now we've proved performing art can be a source of living. My children, bamaze, bakoze university, bakoze echi, but depending on my earnings for art. So we've realized that it is now a source of living. So I want to go out in schools out there. Ntapinge abana batudde nga balina talents nyingi Bbosa bangi Saali bangi gye bali eyo abato abajja okujja. So that is now my project. It's what I'm looking at and what I want to do. Nene bano bolina Eboni's na character yo. Lwaki yes tukitendese bali abana boli abakuli okumpi yawe. Waliwo of course anti lwakwatu munabalaba abamu it's because those abayinza okubanga aga nti omusajja wali and so on and so forth, but I've got people I look at nembalaba nengamba nti ono nga mugambe nti kakati nze ntudde eno kati kola bwoti asobola okukikola. There are those people, but olwokuba wendi nalyagadde kuba nti I continue with my own, but let me get it from these youth. Kanchije mu baana abato kanchije mu baana abato bano ngende nga buildinga ngamba nurturing talents zaabwe. Usanga I might be Katonda ayinza okuba yantegekera ku live longer nti by the time they grow up bajja kuba nga basobola okutekinga on nga balaba kikyekola, but just in case God forbid nti but I've got a lot of people I look at nengamba nti mu baana bendi abaliwo waliwo bintunula nengamba nti yes nizo kubaga nti this one can take over. But a very good example is on Valentine's Day. The show went on well, abantu bagisanyukira, and somebody had taken over my part, my role, and so on. So it was okay, my last two questions is when you read the blogs nga exaggerated your sickness into your mukoma, what came in your mind? When I read the blogs was afro nazo anti Dr. Bbosa ali mukoma. First of all, I've got my old mother and my sisters, my close family, my wife. But of course, my wife was with me. Yeah, she knew the truth. But my family and those who care so much about me, are so much attached to me. The young kids, Nyambako, Sasulira Gundi, and so on. Bachifuna, and it affected them. Affecting then my mom, aina pressure, agenda chigena mukola chitia, and so on. So that my mind just so again. I'm very, very, very I'm very, very positive and very sure until even if I'm not around, the Ebons can continue. So my worry, of course, some of my fans nabo okwera liikirira banti bagira chichikinali badde yakira, but the fact that Ebons would be able to perform, and so that was okay with me. I knew era nabagamba bugambi magana kakati
kino kikyuke kino kigenda kukola bwe kiti kino kigere bwe kiti kino, and the show went on well. It is only my family gye nasinga okweraliikirira. Abamu abalina ebirwadde ebirala banalowooza batya gundi zaabwe pressure zijjagenda waggulu, ate ate bo nabo oba bansooke n'okufa and so on. Naye nga wandyagadde ogendako mu retirement. Mu retirement. Ekintu kino kyenkola nkyagala nnyo nnyo. It is now part of my life. Acting on stage and film is just part of me. Nti nkyagala nnyo, I cannot just leave it. I mean, a good example is Schwarzenegger. Yavaamu n'agenda ne mu politics oba biki bamufudde ki and so on. Naye olw'okuba nti ekintu okyagala ofunye ekinyegenyege wakiri ne bamuteeka mu Expendables at the end of the show, at least alabikeko acting kwegamba bintu ntuwe ekyo. Ekyo tetukusuubiramu if you are okuleka nti no Uganda the streamlining of arts is totally different, but we right now badde bakupreparingira home ogenda okubanga retiring but nga bakuleetamu later nga tobikola actively kyetugezaako okugamba example Schwarzenegger gy'oleese the same applies. Mr. Bean, Schwarzenegger, Rainbow. Very good. Lwakuba ndowooza ennaku zino mbadde temulaba mujje mulabe kakati productions zaffe mujja kuziraba. It is almost like that. You'll find okubaddeko Paradise. You'll see the beat I've been in and so on. Just my gundi gye mbaddemu, my appearances. Very, very few. Nenga forwardings abaana. You are going to see in this particular play still. My roles are now a bit limited in Dinyomu production kakati, but my active role on stage. Yes, kakati that being on stage and for a long time and so on. Now, so in Gregarious, I request you to come and see, and you see the Schwarzenegger comes almost what